ఒక దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా, ఒక మహిళగా మొట్టమొదటగా నేను ఈ బోనాలు జరిపించే అవకాశం రావడం నా భాగ్యంగా భావిస్తూ అమ్మవారికి మళ్ళీ ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా దండం తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా ప్రత్యేక బోనాల శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మీ జీవితాల్లో మీ కుటుంబాల్లో మంచి వెలుగు నిండాలని మీరందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఐశ్వర్యతలో ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై సార్. థ్యాంక్ యూ అక్క, థ్యాంక్ యూ. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రాజేంద్ర, ఒక్క నిమిషం, వారిని ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రాజేంద్ర యాదవ్ గారు అతను సన్మానిస్తున్న శాల్వాతో బోలో లాల్ దర్వాజా మహాకాళి మాతాకి, బోలో లాల్ దర్వాజా మహాకాళి మాతాకి. థ్యాంక్ యూ అక్క, థ్యాంక్ యూ. మరొక్కసారి ఆలయ కమిటీ తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుగు. అదేవిధంగా ఓఎస్డీ పోయి అందరు మంచుకున్నారు కదా. మీరు రేపటి సూపర్ అన్న, మీరు ఎందుకంటే తల్లిని దర్శించుకున్నారు కదా, తల్లి బోనం పెట్టరు కదా, మీరు పెట్టిరా, మన అమ్మలక్కలు పెట్టిరు వాళ్ళు. అందుకే ఇలా భాగ్యనగరం గల్లీ గల్లీల పాత బస్తీ, ఆ బస్తీ, ఈ బస్తీ, ఏ బస్తీ కాదు, అన్ని బస్తీలలో ఇవాళ ఈ ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా, బోనాల జాతర సందర్భంగా 7 విషయం దుమ్దాం నడుస్తుందన్న. నేను పొద్దు నుంచి తిరుగుతున్నా. పోయినసారి వచ్చిన కంపల్సరీ ఈసారి కూడా లాల్ దర్వాజా అమ్మవారిని దర్శించుకోకుంటే ఇక మనంతా దురదృష్టవంతులు ఇవ్వలేరన్న. సికింద్రాబాద్ మహాకాళి అమ్మవారు కానీ, లాల్ దర్వాజా ఇట్లా చాలా మంది దర్శించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ చాలా మందికి దర్శనం కాదు. కానీ దర్శనం కాని వాళ్ళకు కూడా తల్లి ఆశీర్వాదం ఇస్తుంది. అవునా కదా? కాబట్టి దర్శనం చేసుకున్నందరూ ఏం మొక్కాలి? నేను బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి, మన వ్యాపారాలు బాగా నడవాలి, మన బయట పైసలు బాగా సంపాదించాలి. అట్లా మొక్కాలా? అట్లా మొక్కాలా? అట్లా మొక్కుతే అమ్మవారు ఏమీ లేదు. నిజమైన హిందువులు అంటే ఏం మొక్కాలి? నేను బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి, నా సమాజం బాగుండాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ మన దేశం బాగుండాలి. దేశం బాగుంటేనే మనం బాగుంటాం. అసలు ఈ బోనాల పండుగ అంటేనే చరిత్ర తెలుసుకోవాలి మనం. వాళ్ళంతకుముందు ప్లేగు వ్యాధి వచ్చిందట, నేను చరిత్ర అడిగినాడు చెప్తున్నా. ప్లేగు వ్యాధి వచ్చిందట, అంతకు మూసినతో మొత్తం ఇబ్బంది పడ్డారట. అటువంటి సందర్భంలో జవాన్లు కూడా, ఆర్మీ జవాన్లు కూడా అమ్మవారి యొక్క శక్తిని గుర్తించి ఆ తల్లికి బోనం సమర్పిస్తే ఈ అంటువ్యాధి నుంచి మనం బయటపడతాం, ఈ కష్టాల నుంచి బయటపడతాం. కాబట్టి అమ్మవారికి బోనం సమర్పించాలని చెప్పి ఆలోచనతోని ఆ కాలంలో ప్రారంభించిన బోనాల పండుగ ఇప్పటి వరకు కూడా అదే భక్తి భావంతో, ఒక ధార్మిక చింతనతోని ముందుకు సాగుతుందంటే ఇది హిందూ సమాజం గొప్పతనం. మన భారతీయ ఉండడం మన అదృష్టం, హిందువుగా ఉండడం పూర్వజన్మ సుకృతం. ఆ హిందువుగా ఉండటం కాబట్టి ఇవాళ బోనాల జాతర పండుగ జరుపుకుంటున్నాం, మన అదృష్టవంతులం మనం. కాబట్టి ఆ ధర్మం కోసం, ఆ సనాతన ధర్మం కోసం పనిచేయాలి.
ఆ ధర్మ రక్షణ కోసం పనిచేయాలి, దేశ రక్షణ కోసం పనిచేయాలి, ఒక మంచి ఆలోచన పనిచేయాలి, అందరూ బాగుండాలని కోరుకోవాలి. అటువంటిప్పుడు మాత్రమే తల్లి మన కరుణా కటాక్షం అందిస్తుంది. ఇలా లాల్ దర్వాజా టెంపుల్ ఇది చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్. మా కొండ సూర్యకకి నిజంగా ఆ తల్లి ఆశీర్వాదం పక్కా ఉండాలి. ఎందుకంటే బాగా కష్టపడుతుంది అన్న, బాగా కష్టపడుతుంది. కానీ అక్కడికి సహకరించోళ్ళు సహకరించాలి. అవునా కాదా? ఇవాళ లాల్ దర్వాజా టెంపుల్ పోయినసారి కొంతమంది వచ్చారు, నాయకులు వచ్చారు. ఎన్ని కోట్లు ఇస్తున్నారు మీకు? 10 ఇచ్చినాయా? మీరే అకౌంట్లో పడ్డా చూసుకోండి, అకౌంట్లో పడ్డా కావచ్చు. హలో, 10 కోట్లు ఇస్తే అదే వీక్కి రాట. ఇక కనబడ్డారా? మళ్ళీ వీక్కేనా కనబడ్డరా? తల్లి చాలా పవర్ఫుల్ అన్న, మామూలు వదిలిపెట్టది, తెరమరు చేసి పడేస్తుంది. అవునా కాదా? 10 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను ఇయ్యలే. ఇయ్యకుంటే ఏమేరు? కనబడకుండా వేరు. అందుకే పాలకులు ఎవరైనా మాట మాట్లాడే ముందు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. తల్లి శక్తిని గుర్తించి మాట్లాడాలి. వేదికలు పెట్టేనే ఫోటోల కోసం, టీవీల కోసం, పోజులు ఇవ్వడానికి లేనిపోయిన హామీ లేదు. ఆ ధర్మం కోసం పనిచేయాలి, తల్లి కోసం పనిచేయాలి. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ఈ పాత భక్తులు నేను విమర్శిస్తలేనన్నా, నేను వాస్తవ విషయాలు చెప్తా. తిట్టుకోవడానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఇలా పాత బస్తీలో 24 దేవాలయాల్లో ఈ బోనాల జాతర జరగాలని చెప్పి ఒక కమిటీ ఏర్పడ్డది. ఈ కమిటీ ఏర్పడితే దీనికి 8 దేవాలయాలకు ఎన్ని పైసలు ఇచ్చిందో తెలుసా అన్న? 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చింది. ఎంత సరిపోతాయా? అవి సరిపోతాయా? రంజాన్ పండుగ ఎన్ని ఇచ్చారు తెలుసా మీకు? ఎన్ని ఇచ్చారు? 33
అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా చాలా గర్వపడుతూ ఈరోజు అమ్మవారికి వస్త్రాలు అర్పించడం జరిగింది, పట్టు వస్త్రాలు. నేను శ్యామలకు కానీ సంజయనకి బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నాం మీకు. మీ అందరి కోసం ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ గట్టిగా రెండు చేతులు పైకి లేపి సప్పట్లు కొడితే, లాలు దర్వాజా మహంకాళి వంట, శివమోగిన శివశక్తివి నీవేనంట, ఏ పేరున నిలిచినా ఏ పేరున కొలిసినా ఆదిశక్తి అంత యుక్తి నీవేనమ్మా. లాలు దర్వాజా మహంకాళి వంట, శివమోగిన శివశక్తివి నీవేనంట, ఏ పేరున నిలిచినా ఏ పేరున కొలిసినా ఆదిశక్తి అంత యుక్తి నీవేనమ్మా. ఏ గోలుకొండ కోట కాడ రంగుల బోనం, అది రంగుల బోనం, తెలంగాణ గట్ట మీద ఎత్తెను గానం, శివ సత్తుల గానం. థ్యాంక్ యూ మధుప్రియ. చాలా అద్భుతంగా లాల్ దర్వాజా మీద పాట పాడిన మధుప్రియను అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న. బండి సంజయ్ గారిని, కేంద్ర మంత్రి గారిని, బండి సంజయ్ గారిని ఆలయ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి మహాప్రియ గారు సన్మానిస్తున్నారు. బోలో లాల్ దర్వాజా మహాకాళి మాతాకి, బోలో లాల్ దర్వాజా మహాకాళి మాతాకి. థ్యాంక్ యూ అన్న. మరొకసారి బండి సంజయ్ గారికి ఆలయ కమిటీ తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన అమ్మవారిని మర్చిపోకుండా వస్తుంది మన జోగిని శ్యామల గారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా అమ్మవారికి చీర సార బోనంతో వచ్చి అమ్మవారిని వారు వేడుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా శ్యామల గారు మనందరి ముందు వచ్చేస్తున్నారు. వారికి గతంలో కూడా గత సంవత్సరము మా ఆలయ కమిటీ మహేష్ గౌడ్ గారు అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. జోగిని శ్యామల గారిని గత సంవత్సరం రవీంద్రమంత్రి గారు సత్కరించడం జరిగింది. మరి ఆరోగ్య ఆటంలో కూడా వారు చాలా గొప్పగా ఆ వేదికమైన ప్రదర్శన చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఈ దేవాలయానికి ఇచ్చేసిన వారికి సాధారణంగా స్వాగతం అవుతూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను శ్యామల గారిని. అందరికీ శనార్థి. జై బోలో మాతా సింహవాహిని అమ్మవారికి జై. వినబడతలేదు. జై బోలో సింహవాహిని మాతాకి. అది అట్లుండాల. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం సమర్పించినట్టే అమ్మవారికి చీర సారే పట్టు వస్త్రాలతో పాటు అమ్మవారికి బోనం కూడా సమర్పించాను. వెండి బోనం ఆనవాయితీ ఇక్కడి నుంచే మొదలైంది నాకు. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉన్న మన బండి సంజయ్ గారు త్రిశక్తి ఆలయం అందరికీ చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన సొంత దేవాలయం ఉంది. 3 అమ్మవార్లని స్థాపించారు. అక్కడ నేను కూడా వెళ్ళి బోనాలు సమర్పించడం జరిగింది. అప్పుడు సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ సత్సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన ఈరోజు సెంట్రల్ మినిస్టర్ అవ్వడం. నేనైతే ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఆయన ఎదగాలి. అలాగే మన బోనాల పండగ తెలంగాణకే పరిమితం కాకుండా యావత్ భారతదేశానికి పరిమితమయ్యే విధంగా ఆయన కృషి చేయాలి. నేషనల్ ఫెస్టివల్ జరుపుకునే విధంగా మనకి ఈ పండుగను తీసుకెళ్లగలగాలి. ఎందుకంటే ఇట్లా ఆట పాట బోనం ఇంత కల్చర్ ఎక్కడా ఉండదు. ఇది స్త్రీని పూజించే పండగ, శక్తిని పూజించే పండగ, అమ్మని పూజించే పండగ. కాబట్టి ఇది మన స్టేట్ వైడ్ కాకుండా సెంట్రల్ వైడ్ కూడా ఈ ఫెస్టివల్ ని మనం సెంట్రల్ ఫెస్టివల్ గా జరుపుకునే రోజు రావాలని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను. మీరు కూడా మీ వాయిస్ గా సెంట్రల్లో ఇది వినిపించాలి. అండ్ ఢిల్లీలో కూడా మన ఉనికి, మన తెలంగాణ బోనాలు, మన పోతరాజు, మన తొట్టెల, మన పలారం బండ్లు ఢిల్లీ దర్వాజా ముందు కూడా, అంటే 15 ఆగస్టుకి జెండా వందరం ఎలాగైతే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క ఉనికి ఉంటుంది, ఈసారి మన తెలంగాణ ఉనికి కూడా అక్కడ ఉండేలాగా చూడాలని నా రిక్వెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ మరి ఒక్కసారి ఆ అమ్మవారి దీవెనలు ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. అలాగే మన తెలంగాణ చెల్లె తెలుసుగా ఆడపిల్లనమ్మ అని ఆడపిల్లలకు ఎంతో మందికి ప్రోత్సహించింది. ఎంతో మందికి తన చిన్న తనం నుండి ఒక తెలంగాణ మట్టి మకరందాన్ని, ఆడపడుచుల ఉనికిని ఉండాలి ఆడపిల్లనమ్మ అని తన తల్లి కొంగు పట్టుకొని ఎలాగైతే పాడిందో ఇప్పటికీ మన తెలంగాణ పాటలు, బోనాల పాటలను పాడుతుంది. ఆమె గలం ఇప్పటిదాకా బండి సంజయ్ గారు ఒక మాట అన్నారు, 100 సంవత్సరాలు ఈ గలం ఇలాగే ఉండాలని అన్నారు. ఆ మాట నేను మైక్ పరంగా అంటున్నాను. నిజంగా తెలంగాణ కల్చర్ ఇంకా ఉనికిని మీ వాయిస్ నుంచి చేయాలి. ఇంకొక పాట పాడి మనం ఫైనల్ చేద్దాం. ఒక్క పాట.
అండ్ ఈరోజు తెలంగాణ ఆడబిడ్డలుగా మేము ఇక్కడ నిల్చోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. అమ్మ ఆశీస్సులు మాకు మీ అందరికి ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ తాళ్ళల్లా తల్లి ఎల్లమ్మ ఎల్లమ్మ ఈదుల్లా దేవి ఎల్లమ్మ రావమ్మ తాళ్ళల్లా తల్లి ఎల్లమ్మ ఎల్లమ్మ ఈదుల్లా దేవి ఎల్లమ్మ రావమ్మ బయలున్న బంగారు తల్లి బయటికెళ్ళాలే దేవత బోరం దియాలే దేవత బయలున్న బంగారు తల్లి బయటికెళ్ళాలే దేవత బోరం దియాలే దేవత తాళ్ళల్లా తల్లి ఎల్లమ్మ ఎల్లమ్మ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. రాజేంద్ర యాదవ్ గారు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రాజేంద్ర యాదవ్ గారు శ్యామల గారిని సన్మానిస్తారు శాలువాతోటి. అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి మారుతి యాదవ్ గారు మధుప్రియ గారిని సన్మానిస్తారు శాలువాతోటి. దేవాలయాల కమిటీ సభ్యులందరికీ, చైర్మన్ గారికి, అలాగే ఈ మేనేజ్మెంట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలి. ప్రతి సంవత్సరం సగౌరవంగా ఆడపడుచుకి ఒక వస్త్రము, పసుపు కుంకుమ ఇచ్చి పంపించడం చాలా సంతోషకరం. గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ సేవ అమ్మవారికి ఇలాగే చేయాలి. మీరు కూడా ఇలాగే సాదరంగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించాలని మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు మీ అందరి మీద ఉండాలి. అలాగే ఈ సంవత్సరం మంచిగా పంటలు పండి, పాడి పంట వర్షాలు సకాలంగా పడి అందరూ బాగుండాలి, రైతులు బాగుండాలి, మనమందరం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే శివశక్తులకు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. ఆలయ ప్రధాన కార్యదర్శి మారుతి యాదవ్ గారు శాలువాతో సన్మానిస్తారు మధుప్రియ గారిని. అరే నువ్వు వారాలు ఆయన చెప్పినా కదా, ఇప్పుడు ఫోన్ చెప్తాము. జై శ్యామల గారు, మీరు ఇట్లా సీతాస్థానం పోతే ఇట్లా ఒక డాన్స్ చేయాలి. ఒక నిమిషం అనా శంకరనా, ఒక సౌండ్ పెట్టు, మంచి పాట పెట్టు. శంకరనా పాట పెట్టు మంచిది. అడిషనల్ ఆయన పంపాడబ్బా బాబు, పని పంపాడు, పని పడాలి ఆయనను. అలా బోధన పంపాడు, అలా బోధన మీద ఆయన పంపాడు.
అజయ్ గారు
భారతీయ ప్రాచీన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పరంపర ప్రజల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా మానవ కళ్యాణం కోసం ప్రజలందరూ కూడా కలిసిమెలిసి చల్లగా జీవించే భాగ్యం కలగాలని చెప్పి కోట్లాది మంది ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చిన్న చిన్న పల్లె నుంచి మొదలుపెట్టి పట్టణాలలో ఉండే బస్తీలు కావచ్చు, ఈ మధ్యకాలంలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్స్ కాలనీలలో కూడా అమ్మవారికి బోనం సమర్పించేటువంటి సాంప్రదాయం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ శుభతరుణంలో ఈ అమ్మవారి బోనాల పండుగ సందర్భంగా యావత్ ప్రజానికానికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి సంవత్సరం అమ్మవారికి కోట్లాది మంది ఆడబిడ్డలు ప్రతి తెలంగాణ ఇల్లు ఆడబిడ్డల్ని మర్యాదగా పిలుచుకొని వారికి గొప్పగా గౌరవించేటువంటి సాంప్రదాయం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం. ఏ దేశంలో స్త్రీలను గౌరవిస్తారో, ఏ దేశంలో స్త్రీలు పూజించబడతారో ఆ దేశం గొప్పగా వినిసిల్లుతుందని చెప్పి ఆడబిడ్డల ఆశీర్వాదం కోసము ఇలా ఆడబిడ్డల్ని ఇళ్లలోకి తోలుకొచ్చుకొని ఇలా గౌరవించుకున్నటువంటి సాంప్రదాయం తెలంగాణ పల్లెల్లో వందల సంవత్సరాలు కొనసాగుతా ఉంది. ఎంత టెక్నాలజీ వచ్చినా, ఎన్ని పెను మార్పులు జరిగినా కూడా ప్రజల విశ్వాసాలని, ప్రజల యొక్క ఆచారాలని, ప్రజల కట్టుబాట్లని ఇవాళ ఎవరు కూడా ఆపలేరనేటువంటిది ఇవాళ ఈ సందర్భంగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. నేను ప్రజానికానికి వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న, మన సాంప్రదాయం, మన ప్రాచీన నాగరికత, మన విశ్వాసాలని సమున్నతంగా నిలపడంలో అందరం కలిసికట్టుగా, భేద భావాలు లేకుండా కలిసికట్టుగా ముందుకు పోదామని చెప్పి ఈ సందర్భం చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ పరంగా మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్న భారత్ మాతాకి జై. ఈటెల రాజేందర్ గారికి శ్రీ సిరా రాజ్ కుమార్ గారు శాలువాతో సన్మానం చేయబోతున్నారు. బోనాల సందర్భంగా పెద్దపల్లి ఈశ్వరన్న గారు ఒక పాట పాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
సందర్భంగా చివరి రోజైన లాల్ దర్వాజా శివవాహిని అమ్మవారి వద్ద అత్యంత అద్భుతంగా బోనాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి యాజమాన్య కమిటీకి అంతా కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. తల్లులందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధా శక్తులతో ఈ లాల్ దర్వాజా శివవాహిని ఇక్కడ కొలువైనటువంటి ఈ శివవాహిని అమ్మవారిని దర్శించుకొని అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలి, ఎలాంటి ఇబ్బందులు ప్రజలకు రావద్దని చెప్పి కోరుకుంటూ నైవేద్యంగా బోనాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మవారికి సమర్పించడం చాలా ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి వద్ద ఆరంభమైనటువంటి బోనాలు ఈ మధ్య కాలంలోనే ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారు సికింద్రాబాద్లో లష్కర్ బోనాలుగా ఇవాళ అన్ని బోనాలకు ఈ ఆషాఢ మాసంలో ఈ హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఇవాళ ఇక్కడ ఈ బోనాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇది నిజంగా కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలను సుఖశాంతులతో ఉండాలని చెప్పి ఎలాంటి బాధలు ఉండొద్దని చెప్పి కోరుకునేటటువంటి పండుగ. తల్లులందరూ కూడా ఎంత నిష్ఠతో గంటల కొద్ది లైన్లో ఉండి ఆ నైవేద్యాన్ని తీసుకొచ్చి అంత బరువైనటువంటి పాత్రను తల మీద పోస్తూ ఇవాళ అందరి మేలు కొరకు కోరేటటువంటి పండుగగా బోనాలు మనకు కనపడుతుంది. ఇలాంటి బోనాల పండుగను ఇంత గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి శివవాహిని లాల్ దర్వాజా యాజమాన్య కమిటీకి సంబంధించినటువంటి రాజేందర్ యాదవ్ గారు, ఆ విధంగా నా సోదరులు వెంకటేష్, ఇంకా చాలా మంది మిత్రులు చాలా కాలంగా హైదరాబాద్ నగరం అనగానే చార్మినార్ ఎట్లా జ్ఞాపకం వస్తుందో, హైదరాబాద్ నగరం అనగానే పాత నగరం అనగానే ఇవాళ లాల్ దర్వాజాలో కొలువైనటువంటి శివవాహిని అమ్మవారు గుర్తొచ్చేటటువంటి విధంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా శుభాలు జరగాలి, ఎలాంటి కష్టాలు ఉండకుండా ముందుకు పోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ అమ్మవారు శివవాహిని అమ్మవారు అందరినీ చల్లగా చూడాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా నేను ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అన్న చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు దయచేసి వేదిక రావాలని ఒకటే నిమిషం. వాహిని మహంకాళి దేవాలయంలో జరుగుతున్న బోనాల కార్యక్రమానికి కమిటీ ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాజేందర్ గారి ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క బోనాల పండుగను హైదరాబాద్లో అందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం చేసుకోవడం, ఇది మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందుకు అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మీ అందరూ కూడా బోనాలను మీరు కుటుంబ సభ్యులతో అందరూ ఈరోజు ఈ ఆదివారం నాడు చేసుకోవాలి. రానున్న రోజులలో తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఈరోజు అమ్మవారిని కోరుకోవడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా భక్తితో అమ్మవారిని పూజించి రానున్న రోజులలో మనమందరం కూడా మన పిల్లలు మనకున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా కమిటీ సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మరి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రాజేందర్ యాదవ్ గారు చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి శాలువతో సన్మానిస్తారు. తదుపరి బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ వకులాపురం కృష్ణమోహన్ గారు. బోలే లాల్ దర్వాజా మహంకాళి మాతాకి. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ వకులాపురం కృష్ణమోహన్ గారు కూడా ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. దయచేసి బీజేపీ
శాసనసభ్యులు బీసీ కమిటీ చైర్మన్ బకులమన కృష్ణగారు గారు సన్మానిస్తున్నారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ యాదవ్ గారు. దయచేసి ఆ పేర మధ్యలో అదే బాబు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్న ఆలయ కమిటీ నిజామాబాద్ శాసనసభ్యులు వెంకటరెడ్డి గారు వచ్చేసింటే వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జ్యోత్స్న గారు విచ్చేసి ఇప్పుడు లాల్ దర్వాజా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తరఫున జ్యోత్స్న గారు ఇప్పుడే లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించడం జరిగినది. వారి జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జ్యోత్స్న గారు వారు ఎంతో వారి విలువైన సమయాన్ని కూడా వేచిచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున వారు ఇక్కడ అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించడం జరిగింది. వారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చీకోటి ప్రవీణ్ కుమార్ గారిని వేదికలో రావాలని కోరుతున్నాను. చీకోటి ప్రవీణ్ కుమార్ గారిని ముందుగా జ్యోత్స్న గారిని టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జ్యోత్స్న గారిని మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. 116వ సంవత్సరం ఇవాళ మనం లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించుకుంటూ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అమ్మవారిని నమ్ముకొని బోనం సమర్పించుకుంటూ వస్తున్నాం. అందరు ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలి, సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆలోచనతో మనం అందరం చేసుకుంటున్నాం ఈ పండగ. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మా జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించుకోవడంతో పాటుగా పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించుకుంటూ ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరి మీద ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఆలయ కమిటీ ఏదైతే ఇవాళ రోజున ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు రాజేందర్ యాదవ్ గారికి మొత్తం కమిటీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇలాంటి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు పార్టీకి పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అమ్మవారి ఆశీస్సులు మన అందరి మీద ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. మరి మేడం గారిని వెంకట్ గారు సన్మానిస్తారు. అదేవిధంగా ఆలయ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రకుమార్ గారు కూడా శాలువాతో సన్మానిస్తారు. జ్యోత్స్న గారిని టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి చంద్రకుమార్ గారు. బోలో లాల్ దర్వాజా మహాకాళి మాతాకి. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. మరొక్కసారి ఆలయ కమిటీ సంబంధిత మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. బీజేపీ నాయకులు శ్రీ చీకోటి ప్రవీణ్ గారు విచ్చేసిన వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. బోనాల క్యూలను పెద్దగానే దయచేసి సందర్భంగా ముందు కొనసాగాలి. ఆలయం లోపల వాలంటీర్స్ మనవి తొందరగా బోనాలను ముందుకు పంపించాలి. దయచేసి చీకోటి ప్రవీణ్ గారు బీజేపీ నాయకులు సంఘ సేవకులు వారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చీకోటి ప్రవీణ్ గారిని.
లాల్ దర్వాజా లాల్ దర్వాజా అమ్మవారి టెంపుల్కి వచ్చినటువంటి మా అక్కలు, మా చెల్లెళ్ళు, మా తమ్ముళ్ళు అందరికీ బోనాల పండుగ సందర్భంగా ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడికి వచ్చాడు. అమ్మవారి దయ వల్ల ఈ భారతదేశంలో ఎవడన్నా 4 ఏళ్లలో ముఖ్యమంత్రి అయినాడు రావై, 4 ఏళ్లలో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. అమ్మ దయ, సోనియమ్మ దయ ఆరు డిక్లరేషన్ చేశారు. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు నడిచిన తర్వాత రైతుల సమస్య, నిరుద్యోగ సమస్య, అట్టడుగు నుండే బడుగు బలైన వర్గాలకు 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రం వచ్చినా ఇవాళ కూడా అట్టడుగున జనం అట్టడుగే ఉన్నారు. అది తెలుసుకున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ ఏమన్నాడు? వి కమ్ టు ది పవర్, విల్ కండక్ట్ క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సెస్, అద్దరితో జిత్తిన ఇచ్చేదారి ఉత్తి భాగీదారి అన్నాడు. అదేవిధంగా 50% సీలింగ్ కూడా ఎత్తేస్తాడు. అందుగురించి మన రాష్ట్రంలో జరగబోయే పంచాయతీ నగరపాలిక ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టారు బీసీ దాని మీద. కానీ ఎప్పటి వరకైతే సర్వే చేసి కులగన చేయకపోతే మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది. అమ్మవారు నీ దయ వల్లనే ఇయ్యాల అందరూ కూడా చూసినా ఏది కృష్ణా నిండిపోయింది, గోదావరి ఉప్పొంగిపోతున్నది. మా అమ్మ దయ, ఆమె దయ లేకుంటే ఎవడేం చేయలేడు. కనుక ఆమె దయను నేను కోరుతున్నా. మా రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పండి, తప్పనిసరిగా కులగన చేసిన తర్వాతనే పంచాయతీ నగరపాలిక బిల్లు పెట్టాలి, లేకపోతే మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది. గత ప్రభుత్వం ఇదే మోసం చేసింది. ఇక మళ్ళీ ఇంకో మోసానికి మేము గురి కావద్దు. నేను రాహుల్ గాంధీ లెటర్ రాసిన, నువ్వు పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టాలి. ఇవాళ పొద్దున్న లేస్తే పేపర్లలో అన్ని బీసీ సంఘాలు కులగన జరగాలి, కులగన జరగాలి, అప్పుడే పంచాయతీరాజ్ నగరపాలిక బిల్లు పెట్టారు. అమ్మా, ఆయన ఆలోచనలో మార్పు రావాలి. అదే జరగకపోతే కాంగ్రెస్ గెలిచినటువంటి తెలంగాణలోనే న్యాయం జరగకపోతే రాహుల్ గాంధీ ఏ విధంగా పార్లమెంట్లో కొట్లాడతాడు? బిల్లు పెట్టమంటున్నాం, మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది. 75 ఏళ్ళు అయినా మాకు అట్టడుగునే ఉండరు. ఇవాళ మాకు ప్రమోషన్లు లేవు. ఇవాళ ఐఏఎస్లు కూడా మీటింగులు పెడుతున్నారు బీసీ కులగన జరగాలని. అదేవిధంగా నేను మొన్ననే చూసిన హైదరాబాద్ సిటీకి 10,000 కోట్లు ఇచ్చిర్రా, 10,000 కోట్లు. కానీ నేనేమంటున్నా, లాల్ దర్వాజా అమ్మగారి షేర్ ఎంత అడుగుతున్నా. మా అమ్మవారికి కూడా పెంచాలి కదా. 20 లక్షలు సరిపోవురా బాబు, 50 లక్షలు ఇవ్వాలి. అప్పుడే మా పోతరాజులు కానీ మా చెల్లెళ్ళు, మా అక్కలు బోనాలు ఎత్తుకొని వస్తున్నారు. మంచి మొగడు దొరకాలి, మంచి మామ దొరకాలి, మంచి అత్త దొరకాలని వాళ్ళు మొక్కిండ్రు. వారికి న్యాయం చేయాలంటే ఇక్కడ పోతరాజులే కాకుండా తెలంగాణ కల్చర్లో పాడుతున్నటువంటి ఆటగాళ్ళు కానీ, పోతురాజులు కానీ, అదేవిధంగా కళాకారులకు కూడా సరి అయిన న్యాయం జరుగుతుంది. వచ్చే సంవత్సరం 50 లక్షలు ఏది అమ్మవారి పండుగకి ఇవ్వాలని కోరుతూ మరొకసారి అమ్మ నీ దయ జీవితాంతం ఉండాలి. కానీ మా దగ్గర ఒకటి అవుతుంది. నేను 35 ఏళ్ల నుంచి ఓల్డ్ సిటీలో వస్తా, ప్రతిసారి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటా. మా నాయకులు కొత్తగా తయారయ్యారు. ఎవరి సీజన్ ఉంటే ఆ బొమ్మలు వేస్తారు, మా బొమ్మలు ఏదే వేయకుండా ఏవైతుందో నాకు గుర్తింపున్నది. బొమ్మలు వేసేందుకు కాదు, భక్తి ఉండాలి. నాకు ఆ భక్తి ఉన్నది. నేను రాముని భక్తును, అదేవిధంగా అమ్మవారి భక్తుడు. అమ్మవారు ఉన్నంత కాలం వస్తా, అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటా. మా చెల్లెళ్లకు, మా అక్కలకు అల్లుళ్ళను పిలుచుకుంటారు. మంచి ఏట కోసి, మంచి కోడి కోసి అన్నాలు పెడతారు. కాబట్టి ఈ పండుగ యావత్ భారతదేశంలో పాపులర్ కావాలి. తెలంగాణ కల్చర్ని ఎవరు మరవద్దు. మరొకసారి మా అక్క చెల్లెళ్లకు, వచ్చినటువంటి తమ్ముళ్లకు, పోతరాజులకు, అదేవిధంగా పోలీసు వాళ్ళు చూస్తున్నారు మా గురించి ఏం చెప్తలేరని.
పోలీసు వాళ్ళకు కూడా పాపం చాలా కష్టపడుతున్నారు. వారికి కూడా నా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మీడియా మిత్రులకు కూడా మీరు అనుకోవచ్చు మా సంగతి ఏం చెప్పలేదు, మీరు కూడా చెప్తున్నారు. మీకు ఇళ్ల స్థలాలు కావాలని అడుగుతున్నారా? దాని గురించి కూడా నేను కొట్లాడతాను. నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై అమ్మవారు. థ్యాంక్ యూ.
Our film Shivam Vaje is releasing on the 1st of August. Please go watch it. Will you all? 1st अगस्त हमारी फिल्म शिवम भजे रिलीज हो रही है. आप लोग देखेंगे? पक्का देखेंगे? जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया. आप टैग करके हमें बताइएगा फिल्म कैसी लगी आपको. ओके? తొందర తప్పకుండా మన ఈ నూతన హలో, అందరు ఎట్లున్నారు? మంచిగున్నారా? జై జవాన్, జై జవాన్, జై జవాన్. మళ్ళొచ్చినా అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ప్రేమ ఎంతమంది ప్రేమని గెలుచుకున్నా అంటే నా మాటలో నమ్మలేకపోతున్నా. ఆగస్టు 1న అన్న మూవీ రిలీజ్ ఉంది. మన తరఫున మనోళ్ళు అందరూ కొంచెం అన్నకు సపోర్ట్ చేసి కొంచెం అన్న బర్త్డే గిట్లా ఆ రోజే ఉంది. అన్న అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే అన్న. కొంచెం మన అందరం సక్సెస్ఫుల్గా అన్న మూవీ కంప్లీట్ చేసి మంచి సక్సెస్ రివ్యూ ఇద్దాం. సరేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరు మంచిగా ఉన్నారు కదా? అందరు మంచిగా ఉండాలి. అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరి మీద ఉంటాయని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నా. జై జవాన్, జై జవాన్. మళ్ళొచ్చినా అంటే లవ్ యూ ఆల్. సత్కరించాల్సిందిగా మన విఠల్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. మీ ప్రముఖ సింగర్ యాంకర్ మంగళి గారు దయచేసి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతాను. లోపల రండి. గోల్కొండ దేవాలయ అధ్యక్షులు శ్రీకాంతాచారి గారు అమ్మవారి దర్శనం ఇచ్చేశారు. వారికి ఆలయ కమిటీ తరఫున స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. వారిని మన దేవాలయ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షులు
బండి రాజు యాదవ్ గారు సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. జరుగుతుందా? మంగ్లీ గారికి దయచేసి దారి బండి మంగ్లీ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకా మీ అందరూ వేదిక తీయజేయాలి బాబు. దేవాలయ మాజీ అధ్యక్షులు రాజ్ కుమార్ యాదవ్ గారి ఫ్యామిలీతో వస్తున్నారు. వారికి కార్యవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దేవాలయ మాజీ అధ్యక్షులు ఆయన, ఆ మాజీ అధ్యక్షులు టెంపుల్ కమిటీకి ఆయన దయచేసి పంపండి. హలో, సరైన ఎక్స్ చైర్మన్ రాజ్ కుమార్ యాదవ్ గారు బోనం పంపించాలండి. పోలీస్ వారికి మనవి చేస్తున్నాము. ఎక్స్ చైర్మన్ రాజ్ కుమార్ యాదవ్ బోనం ఒక్కరు పంపారు సార్. జనాలు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి బాబు, ముందుకు సాగండి, వెళ్ళండి బాబు, వెళ్ళండి, ముందుకు రావాలి. అయిపోయింది, సన్మానం చేసి అందరికీ నమస్కారం. హ్యాపీ బోనాలు అందరికీ. బోనాలు వస్తున్నాయి అంటేనే ఇంకా పాట చేస్తుడు షురు అవుతుంది. సో పాట చేసిన 2 పాటలు అందరూ విన్నారా? ఎట్లున్నాయి? థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ అలా. నాకు చాలా ఇష్టం బోనం ఎత్తుకోవడం అంటే. బోనం ఎత్తుకుంటే నాకు తెలియకుండానే ఏదో తెలియని ఒక శక్తి నాకు వచ్చినట్టు, పవర్ నాకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరినీ చూడటం. థ్యాంక్స్ అలా. ఒక నిమిషం పోలీసు అని ఏదో అంటున్నాడు అన్న, చెప్పండి. ఒక్కటే చేతులు 2 నిమిషాలు అయితే అయిపోతాయి. ప్లీజ్
అక్కడ రాజ్ కుమార్ యాదవ్ మాజీ అధ్యక్షులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పంపండి. వీళ్ళు 2 minutes వెళ్ళిపోతారు. ఒక్క సాంగ్, ఒకటే ఒక సాంగ్ ప్లీజ్. అయిపోయింది, ఒక్క సాంగ్. సార్ సార్ జాతర అంటేనే పాట, పాట అంటేనే జాతర సార్. పాట పాడమని అడుగుతున్నారు. సో ఎల్లు ఎల్లమ్మ రాయే ఎల్లమ్మ, రెడీ అందరూ? ఎల్లు ఎల్లమ్మ రాయే ఎల్లమ్మ, ఎల్లారి తల్లి రాయే ఎల్లమ్మ, గిద్దెడు కవ్వలమ్మ ఎల్లమ్మ, గిలిపిన జడలమ్మ ఎల్లమ్మ. మీరందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి, మీరే తప్పట్లు. ఎల్లు ఎల్లమ్మ రాయే ఎల్లమ్మ, ఎల్లారి తల్లి రాయే ఎల్లమ్మ, ఎల్లుకోనల్ల దాకా ఎల్లమ్మ, ఏడుల్ల జోగమ్మ ఎల్లమ్మ, గౌలాంగి బిడ్డమ్మ ఎల్లమ్మ, గవ్వల్ల దండనికు ఎల్లమ్మ, నీ దాయి తమ్ముడొచ్చి ఎల్లమ్మ, నిన్నడి కొలువంగా ఎల్లమ్మ, ఏదుము తండారి ఎల్లమ్మ, ఎలకముడి పట్టుకొని ఎల్లమ్మ, ఉత్తుత పరుగులని ఎల్లమ్మ, మెట్టెలు పెట్టిరాయే ఎల్లమ్మ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రావు తల్లి రేణుకెళ్ళమ్మ, మిమ్ము రాజుగారు పిలువనంత రేణుకెళ్ళమ్మ, రావు తల్లి రేణుకెళ్ళమ్మ, మిమ్ము రాజుగారు పిలువనంత రేణుకెళ్ళమ్మ. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ బోనాలు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. సైన్యాన్ని పరుగు ఆగండి, 2 నిమిషాలు. అయ్యా క్లియర్ చేసేయండి. మన బంగ్లా రాజు యాదవ్ గారు మాజీ అధ్యక్షులు సన్మానం చేస్తా ఉన్నారు. మంగ్లీ గారికి ఇది చాలా సంవత్సరాల సంది అమ్మవారికి దర్శనానికి వస్తారు. చాలా సంవత్సరాల సంది అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తారు. మన ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి చాలా చాలా పాత అసెంబ్లీ, అప్పటి సంది కూడా ఇంకా ఎదగాలని అమ్మవారే కారణం. ఎవ్రీ ఇయర్ నేను లాల్ దర్వాజా బోనాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో. సో ఈసారి కూడా తీసుకున్న అమ్మవారు మిమ్మల్ని అందరినీ చల్లగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఇందిరా గారిని కూడా రాసిన బంగ్లరాజు యాదవ్ గారు సన్మానిస్తా ఉన్నారు. అందరికీ బోనాలు శుభాకాంక్షలు. పవన్ నాయక్ అంబులెన్స్ కి దారి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. దయచేసి భక్తులతో మనమే అంబులెన్స్ కి దారి ఇవ్వాలా. అంబులెన్స్ కి దారి అద్భుతంగా బంజారా డ్రెస్ వేసుకొని మన తెలంగాణ ఆడపడుచు సంజన్ రాథోడ్ గారికి దేవాలయ కమిటీ తరఫున సాదరంగా స్వాగతం పడతా ఉన్నాం. అందరికీ బోనాలు శుభాకాంక్షలు. ఎట్లున్నారు? అందరు మంచిగా ఉన్నారా? 2 చేతులు ఒకసారి పైకెత్తండి. జేబులలో ఫోన్లు అంతా ఎత్తుకపోతారు. ఎత్తండి అంటే ఎత్తుతున్నారు ఈ పిల్లలు, చూడండి. అయితే ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా మంగళక్కకి నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నేను ఫస్ట్ టైం బోనం ఎత్తినా, ఎప్పుడు ఎత్తలే. అయితే ఈరోజు మంగళక్క ఒకటే చెప్పింది, నువ్వు మన బంజారా కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని ఇక్కడ బోనం దగ్గరికి రావాలి, బోనం ఎత్తుకొని అని చెప్పి. నువ్వు పిలిచినందుకు చాలా సంతోషం అక్క. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇలాగే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి, చూసుకోండి. కొంచెం గుర్తుతున్నారు కాళ్ళతో చేతులతో, ఈ మామూలు గుర్తులు లేవు మాకు, కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందరికీ 1 సెకండ్ బోనాలు శుభాకాంక్షలు. ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా, అమ్మవారి దీవెనలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ప్రతి సంవత్సరం నేను రావాలా వద్దా? మంగళ అక్కతో పాటు రావాలా వద్దా? ప్రతి సంవత్సరం ఇదే డ్రెస్ తో రావాలి. పక్క మీరందరూ చెప్తే వస్తా, లేకుంటే రాను. అది రమ్మన్నారు కాబట్టి పక్క వస్తాను అక్క. తప్పకుండా రావాలా. మళ్ళీ కూడా 10 సంవత్సరాల సంది వస్తుంది, కొత్త కాదు. మీరు కూడా ఇంకా 10 సంవత్సరాలు రావాలా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.
హైదరాబాద్ అమ్మ భవాని కొలిచే ములే నీలవేణి చుట్టుముట్టు హైదరాబాద్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్రశ్నకు ఓ సమాధానం, ప్రతి సమస్యకు ఓ పరిష్కారం. సుదీర్ఘకాలంగా హలో హలో సార్ 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 అక్కడ ఎగ్జిట్ దగ్గర సార్ సార్ ఆయన టెంపుల్ స్టాప్ సార్ 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 ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూపెట్టండి ఆ టెంపుల్ స్టాప్ అంటే అర్థమైతలేదా? అరే ఎస్ఐ గారు ఆయన టెంపుల్ స్టాప్ అండి, టెంపుల్ స్టాప్ అండి, లోపల ఆయన స్టాప్ అండి, ఆయన
స్టాప్ అండి. అంతగా సార్ టెంపుల్ బియ్యం మనవులుగా బాలమణి బద్నాము చెయ్యకు పిల్లు బాలమణి 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 బారాన బంతి పులే ఓ బాలమణి బారాన బంతి పులే ఓ బాలమణి చెయ్యాన చెక్కుడు బిల్లు బాలమణి చెక్కుడు బిల్ల బాలమణి దేవాలని పట్నం పోతే బాలమణి చెయ్యాన చెక్కుడు బిల్ల ఓ బాలమణి దేవాలని పట్నం పోతే బాలమణి పట్నంలా తుందయ్యగాడు బాలమణి సాడే సాతుంటున్నాడే ఓ బాలమణి చెక్కుడు బిల్ల తెలియదని ఓ బాలమణి చింతకు రాకుంటే బాలమణి 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 పరాన బంతి పులే ఓ బాలమణి పరాన బంతి పులే ఓ బాలమణి చెయ్యాన చెక్కుడు బిల్లు బాలమణి సామంతులే బాలమణి దేవాలని సంతకు పోతే బాలమణి రాన సామంతులే ఓ బాలమణి దేవాలని సంతకు పోతే బాలమణి సంతలోన తుంగోడెవడు ఓ బాలమణి పైసలన్నీ కొట్టేసిందే బాలమణి సామంతుడు తెలియదని ఓ బాలమణి పరేషాను చెయ్యకు పిల్లు బాలమణి 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 ఓ బాలమణి బారాన బంతి పులే బాలమణి బారాన బంతి పులే ఓ బాలమణి చెయ్యాన చెక్కుడు పిల్ల బాలమణి రాన సామంతులే ఆ దేవాలయం మాజీ చైర్మన్ రాజ్ కుమార్ యాదవ్ గారు వారి ఫ్యామిలీతో దేవాలయం దర్శనానికి ఇచ్చేశారు.
కాబట్టి వాళ్ళని వదలవలసింది. నా ముద్దుల మరదలా
DJ Pavan Suman గంపెటకు రావే గలి మొటోరి ఎక్కిస్తాను DJ Pavan Suman అందమైన పట్టణంలో ఎంత మొదలుగొన్నావే అందమైన పట్టణంలో ఎంత మొదలుగొన్నావే కలములుకున్నగాని కలలోకి వస్తావే కలములుకున్నగాని కలలోకి వస్తావే నిలొని నిజమైన నిలవలేకున్నారే నిలొని నిజమైన నిలవలేకున్నారే టైం బాండ్ కడిగి రావే బోటైన ఎక్కిస్తాను
పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మరియు హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్న అమ్మవార్లందరి వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలకి హైదరాబాద్ పట్టణ ప్రజలకి నిండు ఆశీస్సులు అందజేస్తున్న వేళ అమ్మవారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికం మీద, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రజానికం మీద చల్లటి కన్నుతో చూసి ఈ రాష్ట్రం ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని ప్రాంతాల్లో అన్ని వర్గాలు ముందుకు పోవాలని, అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటా ఉంది. కులాలకి, మతాలకి, ప్రాంతాలకి అతీతంగా అమ్మవారు అందరి మీద ఆశీర్వాదం పెట్టి విద్యలో కానీ, పారిశ్రామికంగా కానీ, వ్యవసాయపరంగా కానీ అన్ని కుటుంబంలో ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ముందుకు పోవాలని, మంచి వర్షాలు కురిసి ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయపరంగా మంచి అభివృద్ధి చెందాలని, ఆ అమ్మవారి దయ అందరి మీద ఉండాలని రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్నటువంటి ఫలాలు అట్టడున్న బీద ప్రజలకు అందరికీ అందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అమ్మవారిని వేరుకుంటా ఉన్నాం. వచ్చే రోజుల్లో ప్రజలపైన చల్లటి ఆశీర్వాదం మీద ఉంచాలని అమ్మవారిని మీ అందరి తరఫున కోరుకుంటా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. రుద్రరాజు గారు కొంచెం 2 నిమిషాలు మాట్లాడారు. ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఓల్డ్ సిటీ
బోనాల కార్యక్రమంలో అమ్మవారి యొక్క సంబరాలు మనం జరుపుకుంటున్నాం. తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడున్నా కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని, అమ్మవారి ఆశీస్సులతోటి తెలుగువారందరూ కూడా బాగోవాలని ప్రధానంగా తెలంగాణలో నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి గారు, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, వీరందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా పాత నగరం మరింత అభివృద్ధి చెంది మనందరూ కూడా బాగోవాలని చెప్పి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ, ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతోటి భాషలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా అందరూ కూడా ఉండాలని, అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. 2 నిమిషాలు మన సీతారాం గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతారు. పాతనగర భోజనాల సందర్భంగా అందరికీ అమ్మవారి జాతర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ ప్రాంతంలో బోనాలంటే తెలంగాణ సంస్కృతికి, సాంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఇలాంటి బోనాలను ఇంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఆలయ కమిటీ సభ్యులకి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికి భక్తులకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు. చంద్రకుమార్. ఇప్పుడు అరవింద్ గారు రుతురాజ్ గారికి శాల్వా వేస్తున్నారు. ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మన పాత పట్టణ వాస్తవ్యులు వారు సీతారామరాజు గారికి శాల్వతో సత్కరిస్తున్నారు. మాజీ చైర్మన్ నరసింహరావు గారు వారికి మన ఆలయ అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని బహుకరిస్తున్నారు. మాజీ చైర్మన్ నరసింహరావు గారు. జై బోలో మాं काली माता की. ధన్యవాదాలండి. ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా అమ్మవారి దర్శనానికి మనం విచ్చేయాలని కోరుతూ
లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని దుర్గా మాత అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాలకు వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలు వారందరి కుటుంబ సభ్యులకు చెందాలని, మన పూర్వీకులు మన సనాతన ధర్మాన్ని, మన హిందూ ధర్మాన్ని, మన పెద్దలు మనకు ప్రసాదించినటువంటి ఈ యొక్క బోనాల ఉత్సవాలలో ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ వైభవపేతంగా రంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేటువంటి ప్రతిష్టాత్మక లాల్ దర్వాజా ఉత్సవాల బోనాలలో మనందరం కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకొని అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని సమస్త మానవాళికి మంచి జరగాలని కోరుకునేటువంటి సౌహృదయ హిందూ జాతి మన ధర్మాన్ని కాపాడవలసినటువంటి మనందరం కూడా ఈ ఉత్సవాలని నిర్వహించడం చాలా ఆనందదాయకంగా మనందరం కూడా గుర్తించాలి. మన పూర్వీకులు మనకు అందించినటువంటి సనాతన ఉత్సవాలు మనకెంతో ప్రాధాన్యమైనటువంటివి. మనందరం కుల మత వర్గ వర్ణ విభేదాలు లేకుండా అందరం కూడా కలిసి అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదాలు తీసుకునేటువంటి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొన్నందుకు నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ నిర్వాహకులు, ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులు 116 సంవత్సరాల నుంచి ఉత్సవాలు జరుపుతున్నటువంటి ఆనాటి నుండి పెద్దలందరినీ కూడా మనం స్మరించుకొని గుర్తుంచుకొని వారి చూపిన బాటలో నడుస్తున్నటువంటి మనందరం కూడా ఈ ధర్మాన్ని కాపాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మన యొక్క హిందూ పద్ధతులపైన, హిందూ దేవీ దేవతలపైన, హిందువుల ఆచారాలపైన అపవాస్యం చేసేటువంటి వాళ్ళపైన ఒక కంట కనిపెడుతూ మన ధర్మాన్ని, మన ఉత్సవాలని, మన యొక్క ఆచారాలని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి ఐకమత్యాన్ని చాటేటువంటి ఉత్సవాలు భాగ్యనగర్లా గణేష్ ఉత్సవ సమితి, అదేవిధంగా బోనాల పండుగలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రతి ఏటా జరుపుకునేటువంటి ఉత్సవాలు. దీంట్లో పాల్గొని మనందరం కూడా మన యొక్క కుటుంబము, మన యొక్క ప్రాంతము, మన భాగ్యనగరము, మన తెలంగాణ, మన భారతదేశము సుభిక్షంగా ఉండాలని లష్కర్ బోనాల యొక్క, అయితే లాల్ దర్వాజా బోనాల యొక్క, మన యొక్క గోల్కొండ బోనాల యొక్క ప్రతిష్టతని కాపాడవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నటువంటి భక్తులందరికీ, రక్షక భటులందరికీ, అదేవిధంగా మన నిర్వాహకులకు, కమిటీ సభ్యులకు పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ జై శ్రీరామ్. మాజీ చైర్మన్ గారు మన అన్న ఆచార్య గారికి శాల్వతో ఘనంగా సత్కరిస్తున్నారు.
వచ్చే వేళ పార్లమెంటు సభ్యులు ఎన్టీఆర్ అయినటువంటి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు విషయ పరిజ్ఞానంతో ఎంతో విపులంగా ప్రతి అంశాన్ని వివరించేటటువంటి పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఆ ఎంపీ గారు మన అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఇప్పుడే ఆలయ వేదిక దగ్గరికి వచ్చారు. వారిని మాజీ చైర్మన్ గారు తిరుపతి నరసింహరావు వినోద్ కుమార్ గారు కల్చరల్ సెక్రటరీ శాలువతో సత్కరిస్తుంది. సార్ని శాలువతో సత్కరిస్తా ఉన్నారు తిరుపతి నరసింహరావు గారు మాజీ చైర్మన్ గారు. అలాగే అమ్మవారి ఫోటోను జ్ఞాపికగా తిరుపతి వారి కుటుంబ సభ్యులచే ప్రదానం చేస్తాం. అమ్మగారు మన అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతాను. లాల్ దర్వాజా అమ్మవారి ఆలయాల చైర్మన్లు, మాజీ చైర్మన్లు, ట్రస్టీసు అందరికీ మళ్ళోసారి ఇంత వైభవంగా ఏర్పాటు చేసినందుకు శ్రీ రాజేందర్ గారు చైర్మన్ గారు మళ్ళోసారి ఇంత వైభవంగా ఏర్పాటు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈసారి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో అందరూ మన పట్టణంలో సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుతున్నాను. అట్లనే వానలు కొంచెం ఆలస్యమైనా కూడా మళ్ళీ వానలు పడి మన చెరువులు నిండి పంటలు మంచిగా పడి మన రైతాంగం కూడా మంచిగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. మళ్ళోసారి అందరూ కూడా ఆలయ రాజేందర్ చైర్మన్ గారికి మరి సభ్యులందరికీ కూడా మళ్ళోసారి మరీ ధన్యవాదాలు. జై హింద్. ధన్యవాదాలమ్మా. రాకేష్ బోనలు
when it comes to the question of economy, which is going to benefit everybody, the politics cannot be so disruptive. Once upon a time, Prime Minister Rajiv Gandhi said, if I send 1 rupee to the beneficiary, he ends up getting only 15 paisa. Adopting technology, Prime Ministers ensure that that kind of leakage doesn't happen. 1 rupee sent is 1 rupee received. One of the most crucial ministries in Modi's cabinet, the Ministry of Finance, has been entrusted to Nirmala Sitharaman. She is one of the top ministers in the government of India. So only 1.5% of India's population is the tax-paying population, whereas for China this is 10% and in the US it is 43%. Ma'am, why is our tax base so small? As long as you are earning more, you and your family are happy. But the moment you are under the tax net, you think the government is regressive. There are states like Tamil Nadu which were protesting because they were saying that it's like penalizing the states for investing so much money into building factories when there are states which are just consuming things. States is not building factories. What are you saying? The top 1% of India accounted for 45% of all flights and just 6.5% of the users were responsible for 44% of all UPI transactions. Ma'am, why is the gap between the rich and the poor increasing so much? Ma'am, the Skill India report says that more than 35% of our BTech students are unemployable, 30% of our MBA students are unemployable, 60% of our ITI students are unemployable, and more than 75% of our Polytechnic students are unemployable. The Finance Minister of Kerala, K.N. Balgopal, argues, he says that Kerala gets only 21 rupees against every 100 rupee that Kerala collects, but for UP this number is 46 out of 100, and for Bihar it's drastically high. Bihar gets 70 rupees out of the 100 rupee that it collects. And here's where the north-south divide narrative comes into play, ma'am. So ma'am, what is the logic behind dividing this pool of money? I think this narrative is somewhat distorted. Hi everybody, this is a conversation that I had with one of the most powerful women in India, who's none other than our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. In this episode, we spoke at length on what exactly are the obstacles that India faces while it is on its way to become a $7 trillion economy. Why is there rampant unemployment in India? What is the vision that BJP has for India? And most importantly, we spoke at length on why southern states like Tamil Nadu and Kerala get less money from the center as compared to northern states like UP and Bihar. So as usual, I tried my level best to ask her as many questions as possible in the limited time that we had. We did miss out on a lot of questions, but for the questions that we could ask, Nirmala ma'am was kind enough to explain everything using examples and numbers. So now it's up to you to decide whether her answers were satisfactory or not. And now on with the episode. Hello ma'am, welcome to the Indian Business Podcast, and thank you so much for giving us such an important slot in your valuable schedule, ma'am. Ma'am, the agenda for today's podcast is very simple. We want to understand the fundamental insights of great governance, which usually gets missed out by mainstream media. And I have very specific questions coming straight from the people of India. And what we seek to understand are the underlying insights behind the functioning of the government. So all throughout this episode, if you can be extremely elaborative with your answers, as simple as possible and with as many examples as possible, that would be fantastic, ma'am. Shall we get started? Okay. Yes, and thank you for having me, Ganesh. Thank you so much, ma'am. Ma'am, the first question that I have comes from your India Today conclave answer. And you mentioned that a critical factor to help us become a $7 trillion economy is the coordination between the state, center and the panchayat. Ma'am, could you please elaborate on that and help me understand what is this coordination issue and how are we solving for it? See, as you know, the governance structure in India is divided by subjects as much as it is divided primarily between the central government, the state government, and of course the third layer. So there are subjects, as they are referred to, which are entirely the central government's domain. And there are subjects which are entirely the state government's domains. And there are those which have both of them, they call it as concurrent subjects, where both the center and the states have a role to play. So even there, you know,
some aspects of that subject will be dealt by the center, and some other aspects will be done by the states, and the overlaps are kept to the minimum. Overlaps even within concurrent. So when we refer to the subjects, those can be fantastically done by any one center or the state, but even in those, nowadays very clearly, the interests of the states need to be given a voice, and in subjects which are states exclusively, even their local bodies, because they are also elected, they also have aspirations, they have people's representatives sitting in them, so they are answerable back to the voters. So the local self-government, or the third layer as we call urban local bodies, will also have a very decisive role to play to the limited area in which they operate. But of late, the one big glitch to this whole thing is being felt because local governments are not yet into that groove. Because eventually when you take a investment to some area, it is in that pocket where they have to be located. Many of the clearances will have to emanate from. And therefore, there is a need for the local bodies to understand why they have to be easy with people who are coming. Easy meaning well within the rules. Make it facilitative rather than obstructive. Because when you think you want to regulate them, control them, or bring more rules on them, you think you're having a hold, but that can frighten people away from your place. So it is that kind of a understanding and participating with the same intent that you need to have all the layers working together. That's why I had said that. Could you help me understand this as an example, ma'am? Any example will be, let us say, now you're having all these semiconductor chip manufacturing. Earlier, you had the Maruti, was it that the smallest car? Nano, which was going to be manufactured. And where they went, the state government and the local body did not make it easy for them. And at that point in time, before 2014 election, typical of Gujarat, which was business friendly, they said, no, you come over, we'll do it. And therefore, leaving the area where it was to be established in Bengal, Tata rushed to Sanand, and the Gujarat government, together with the local body there, enabled within, I am told, 10 days, the permissions, required clearances and everything, so that they could invest. Now, without looking at any ill will or malafide, why wouldn't that happen in Bengal? After all, the same investments by Tata was going to happen there. Correct. That insensitivity, or call it indifference, affected a big prospect of a business. Similar is the way in which you have private Indian investors going in for manufacturing semiconductors. It's no good repeating the example. Gujarat offered them favorable. Anyone could have offered. And Correct. That got proven by the fact that, would you imagine, Assam gave them the opportunity. You tend to think northeast states need a lot more pushing up to even be at par with many of the states so that industry can go in there. But what did Assam do differently from many other states, which in manufacturing, except for core industries like cement or something, you don't have any of those new technology-driven areas or IT-driven industry being there. But Yes. they drew them. Yeah. And a hard-nosed business house like Tata's found it possible to establish not a cement factory, not a integrated steel factory, but a very coveted semiconductor manufacturing place. So that is the point in which the state government, working together with local authorities, can do what you would otherwise in common sense think is impossible if they only move that fast and understanding the need.
Solid two examples. Very interesting, ma'am. Ma'am, you mentioned about ease of doing business in Gujarat, and I've read this countless times. In fact, we made a case study on Gujarat, and we often found out that a lot of entrepreneurs have given a statement publicly saying that it is very easy for us to set up our factories in Gujarat versus in any other state. In fact, Ratan Tata ji himself gave out a statement that while many other states were offering Tata lands, it was only Gujarat that was not just offering but also kept the land ready, and that was because of the land banking system in Gujarat. Man, why is it that we have not been able to scale the land banking system all across the country, ma'am? Why only Gujarat? I wouldn't think you're right in that. There are many states which went ahead with land banking system, keeping certain demarcated areas ready for industry who will come forward and so on. But what is the distinction between what Gujarat's approach is as regards the others compared to Gujarat is consistently they're doing it. Oh, okay. Whereas in other states, take the example of Maharashtra. After all, the same bullet train was approved in Maharashtra as well to be one of the terminal points for it. The other terminal point in Gujarat, and it runs partly through Gujarat and comes partly through parts of northern Maharashtra and reach Mumbai. Yeah. It was approved. Okay. It was all cleared. Japanese came in a big way, both for the technology and for building the quality that is required for the track laying, for the bridges which are going to hold them and everything else. But what happened? With a change of government, that particular agreement or understanding was put in the back burner. So from the terminal point in Gujarat till almost the border of Maharashtra, the work was almost 2/3 complete. But they had to halt. They couldn't come further here because Maharashtra changed its approach to the project. Now, a project like that, which involves overseas investors, overseas technology, having agreed, and a central government which is working to get these overseas, because most of the overseas loans, when they come to the states for their projects, but the guarantor is the central government. Now, with all this done, suddenly when a change of government happens, and for you, for political considerations, you say it's not required for me, the impact it has on the overall approach to making investment in India attractive just falls flat. All right. Then again, with a change of government, that is getting restored. All right. Okay. Now, what happens to the overall completion of project? It gets delayed. What happens to that portion of the project which got delayed and its cost escalations? Yeah. What happens to the loans that you have to pay back? What happens to the timeline that this business is going to become revenue neutral, or you're making your ends meet and there is no loss per se, and you enter the stage where you can start making profit? Everything gets pushed. So when you say, you took the example of land bank alone, I take it as even the attitude towards development, attitude towards economic benefits, and the collaterals arising out of a positive approach towards economy as opposed to disruptive, for want of a better word, disruptive approach. Governments run in continuity. Economy has, it's like building, let us say, a dam or a mansion or a house or even a small kutir that you want to build. You lay the foundation and then start doing something. Even as you lay the foundation, if you say, no, I'm not laying it for one floor above, I just want the ground, although the whole understanding is you want the whole thing done completely. It affects everything that you think in terms of businesses. So states, not just for land bank, but understanding this principle that governments are in continuity, and you cannot, for such major things, take a decision which is completely going to turn upside down decisions taken earlier.
Okay, so if that is the example that I've taken to explain, not just in land banks, but in general, governments being in continuity, you have to go ahead with some of the decisions, however much you may disapprove of it, because they have been already taken. So if this is about decisions, there's one other point which is necessary to add here. So not only the government in continuity, economy also runs in continuity. Correct. Unless you give it enough leeway, you cannot change a decision. You can always now pit a question against me or on me to answer, saying, after all, India has been a socialist economy all these years. Yeah. We've had public sector undertakings. We've had a lot of investment in running big companies by Government of India. Why would you therefore, because going by that economy is a continuity, government is a continuity argument, why would you want to go ahead with privatization? In 2021, I'm glad to say I was part of this government when we took a call on public sector enterprises policy, whereby we said it cannot any longer be the prerogative of government alone to be in one area of business. Every area of business should be available for private sector also to be in. All right, government will have to be in some sectors which are strategically important for us. One example of that is communication. And unless you have government services in these sectors, communication is one example, you will not be able to reach the border areas, provide telecom facilities there, because the private sector would say that area doesn't give me enough profit, so I won't go there. Yeah. You need. Therefore, strategically, there can be 3 or 4 areas. And we said that'll be about only that much, where the government will also have to be present. It cannot be only government will be present. We want the efficiency of the private sector, so we opened it up. Now, therefore, even for that, 1991 is claimed to be the time when we had opening up of the Indian economy. Yeah. But even then, this privatization point was not really worked upon. It had to take its own time. But government here now under Prime Minister Modi said it's high time we have to open this up. And look at the result it has borne. Space sector, abuzz with private interests, investment, private talent, young people wanting to do a lot of work in launching satellites, either in the lower orbit or even the higher. It has brought in such a lot of synergy that India, even as it was standing as a leader in economy-driven space launches. Now, it's even more efficient. Yeah. You're able to send the smallest satellite to the lowest orbit and send a satellite which is just going to monitor your land resources, your water, the groundwater table, and so on. So you really made that sector vibrant. So that is the kind of change, even as you emphasize on continuity. Very interesting, ma'am. So you're saying that governance should always take the front seat and politics should be at the back seat. I would say governance, when it comes to questions of governance, when it comes to the question of economy, which is going to benefit everybody, the politics cannot be so disruptive. For instance, the UPA government brought in what was notoriously called retrospective taxation. It started to tax for years long before and called it a correction related measure. They had to take it back and ask people to pay up tax for periods which were long gone, although at that time in their business model they would have calculated the tax that they have to pay to the government per that prevailing rate at that time. But 10 years forward, you bring in a law which says a certain tax will have to be paid. Going backward in time, businesses and their business model can no longer
take that on because they've costed themselves in such a way Correct. that for tax this much is given, for dividend this much is given if profit is earned, or else the cost of a product that they produce would be this much, is all predetermined, and based on that the business has happened, goods are bought and sold and everything. Yeah. Now when you're bringing in a retrospective tax, who collects it from whom? Can they go back to searching each of the product consumer? Correct. So when I tell you this example of going backwards is always disruptive. So you're talking about governance, which is going to take the back seat and which is going to take the front seat. Is governance going to take the front seat and politics the one behind? I wouldn't look at it like that. I look at it as, so long as you're not disruptive and you're taking it forward, governance and politics go hand in hand. But the moment you decide that you have a different agenda, and not just going forward and giving the benefit to the people who are doing business and the citizens who are benefiting from business, you're bound to disrupt it negatively. Very interesting, ma'am. Ma'am, the next question that I have actually comes from a very interesting chart which was put forth by a VC firm called Bloom Ventures, and they bifurcated the income tax payers in India. And this chart says that out of the 1.4 billion people, 74 million people filed for taxes and only 22 million people were actual taxpayers. So only 1.5% of India's population is the tax-paying population, whereas for China this is 10% and in the US it is 43%. Ma'am, why is our tax base so small? Yes, it is small and the attempt is to make it wider, but taxation is such a matter that you really can't impose. You'll have to find out where that revenue lies so that you gradually bring them on board to say you should also be paying the tax. And therefore, in India particularly, it takes a very interesting dimension in that as long as you are earning more, you and your family are happy. Yeah. But the moment you are under the tax net, you think the government is regressive. Correct. There is a moral issue here. And therefore, it will have to take its time. How do we solve this problem, ma'am? Nudge the people is the only solution. You have to bring in civic consciousness. But above all, I think there's also an argument which the taxpayer has in his mind. And I think I would respect that. And that thought is, look, what do we get for the tax that we pay? Exactly. This has been a question, I think, now for 50 years. Correct. Because the taxpayer thinks, my road doesn't improve. I don't get proper drinking water in my house. Yeah. Three-phase electricity also was something very aspirational. Yeah. And then going to a proper hospital was a big thing. Private sector probably showed the way, saying better quality medical attention is available, but government hospitals were not really up to it. So you thought even if you are paying only 100 rupees towards tax, you thought my 100 rupees is important for me. And truly, it is important for everybody. But in that 100 rupees, I don't seem to get anything better. No value for money. So that anxiety still holds. Although Prime Minister Modi, I would generously credit him for one thing. Every rupee of the taxpayers' money, he is clear that he has to safeguard. He's clear that that cannot be frittered away. He's also clear that, like the way, once upon a time, Prime Minister Rajiv Gandhi said, if I send 1 rupee to the beneficiary, he ends up getting only 15 paisa. Correct. The rest are all gone away. So by adopting technology, Prime Ministers ensure that that kind of leakage doesn't happen. 1 rupee sent is 1 rupee received. So you're saying that once you start providing value for money to the people of India, they will understand the importance of paying taxes, or they'll at least value the fact that the government is giving them something in return for the tax that they're paying. That's right. Ma'am, this stat itself has another underlying insight. It says that out of the 22 million people who pay taxes also, only 4.5 million, as in just 0.3% of our population pays 80% of our taxes. Ma'am, this indicates a very big gap between the rich and the poor. And I looked at the consumption levels, and even there I found some stats which were quite surprising. It says that the top 1% of India
accounted for 45% of all flights. 1% of Indians took home 22% of India's income, and just 6.5% of the users were responsible for 44% of all UPI transactions. Ma'am, why is the gap between the rich and the poor increasing so much? See, I wouldn't want to play it up as the gap increasing so much or whatever. I think there is a clear disconnect between the qualifications that you acquire, the education levels that we reach, and the kind of jobs that are available. And also equally, jobs and the skill sets that they require don't seem to matter in the higher education centers. Correct. So I've heard big companies tell me that a properly qualified engineer is recruited, but almost 6 months goes away in making him job fit. Correct. It's an investment for the company. And why should they have to do it? So the qualifications with which people ready themselves to face a job are still not really up to the industry's requirement. And many companies, particularly the medium and small ones, can't even afford to, invest in training them, because after 6 months of training, God knows where he'll go. Correct. So the considerations for industry are all now becoming so difficult that youth who think that they come out of universities are ready for jobs are unable to digest the fact that probably they are just not ready for jobs yet. But so, is this a government observation, and is this something which I'm going to leave it as it is? It's for them to face? No. We are trying to bridge this gap. We are trying to work with industry groups to say, why don't you tell us what is the kind of requirement you have? And in the curriculum that is being imparted, would you want to join hands, at least in the last 1 year, at least in the last 2 years of an engineering course, and say, look, give him such skills which are required for a forging company, metal forging company, or if it's an automobile shop floor, what would you want him to do? I know there are institutions like the Power Tools Corporation or Power Tools Institute or something, Government of India run, okay, which trains mechanical engineers, which trains people how to go about using instruments and be of relevance in the shop floor. But many more such are required, not for just the engineering. Now, the PM Vishwakarma Yojana that we've come up with, okay, is the one which says for people who are working with some bare minimum tools, in other words, working essentially with their hands, but probably using a minimum set of tools, they shall be proper training given. They will be given a kind of a stipend during the course, post which a 15,000 rupees worth of kit will be provided to them. Okay. And with that certification, today they can qualify for many of these big ticket jobs or assignments or contracts or subcontracts and so on. So, yeah, these are serious problems of people with inadequate skill sets aspiring for jobs. Ma'am, I was reading something called the Skill India report, and what you mentioned is great for the bottom of the pyramid. But what I'm deeply concerned about is the middle of the pyramid, ma'am, because this Skill India report says that, just give me a second. Ma'am, the Skill India report says that more than 35% of our BTech students are unemployable, 30% of our MBA students are unemployable, 60% of our ITI students are unemployable, and more than 75% of our Polytechnic students are unemployable. So, and ma'am, I have been the perfect witness to this entire transition, because 10 years back I was in college, and I am that student that you're talking about who thought after college I'll find a great job. But by the end of college, I realized that I do not know anything that is relevant to the industry today. And 10 years later, now I'm recruiting engineers and I'm seeing the same problem, ma'am. They're reading out of outdated textbooks, they're reading outdated concepts, and they do not know anything that is relevant for today's industry.
So, ma'am, how are we solving this problem for the middle of the pyramid, which is our engineers and management students at least? You've put your example forward. First thing I think, and this is not to say it's not part of government's own responsibility. The drive that an individual has to recognize that this is not going to work out for him and he has to find a different thing. As I say, get your mojo back. How do you get your mojo back? Once you identify that you don't seem to have your mojo in a particular area, and if you have to acquire it, what is it that you have to do? And once you identify, there are now online or offline courses available for you to be able to equip yourself better. That is one. And second, peer group learning is something which I think till my college days, we've all benefited from. Today, the world is so fast. We think each of our mobiles will be our peers. No way. Yeah. Peers are those who will be able to sit with you and put you the context in which you'll have to search for what is missing in you. Those kind of interactions are now becoming very few and far between. That's a second. And the third, it is true you quoted the ITIs. ITIs, unfortunately, are with the state governments. Many state governments in the last 30, 40 years have stopped investing in them. Why do you need to invest in them? Upgrade the tools. Bring in newer tools with which you'll train the young person. And not just in the same repeated skills. There are newer areas in which we want people to come. Take the example of today, the expansion in renewable energy, particularly solar. Who are the young people who are laying the panels, who are setting the panels to a certain angle facing the sun? Who are those people? They're not high-end skilled workers. Where did they acquire? And today, to meet the ever-growing demand of solar energy, you have people who are servicing it. You have people who understand how the film has to be, maintained, cleaned, and how it has got to be placed, and so on. So that sector has found itself having to adjust very quickly to changing requirements. Similarly, for other sectors too, we need both the state and the central government together with private sector joining hands to say, I need good trained workforce or else I'm not going to be able to fill the gap. That's what happened during the COVID. I've been in touch with most of the industry during COVID when it was all shut up to make sure that the workers go back to where they want to go back, that they are not facing any hardship and so on. Similarly, after the lockdown was lifted, I was in touch with them again to say, are they coming back? You would be surprised to hear that many of them who booked the air tickets and got these workers earlier through some middle person were told, no, sorry, we are not coming back. Why? Because these workers found better bargaining with other areas. So they were able to choose to go to a different company, or with the skills that they acquired, they thought they'll be able to do something of their own in their own neighborhoods, in the villages. I heard at least 2 large industrialists tell me, and they belong to the south. They said, well, I'm not getting the same people who I had trained over the last several years. I'm going to have to invest to get newer fellows and train them. But well, now I've realized that how much ever you do, it might be better off for you to get local fellows and train them. So many of the southern districts of Tamil Nadu also which face labor-related problems because they don't have enough opportunities, were picked up and they were trained. And even they had a different level of satisfaction because now they're very closer to home, they're willing to work. So such a reset in the labor market is happening post-COVID. So, ma'am, you're saying that the center and the state need to again coordinate on this and make sure that there's an industry academic connect such that the demand and supply both are matched, right? And the one question that I had, and which had worked initially very well, and probably continues to work in the domain of startups, where we brought in these startups to join hands with the
the hubs which were set up in IIT like places, Indian Institute of Sciences like places. People came there, sat with them, and they helped them to understand where the problem is and where the solutions have got to come. And it has become a big catalytic center, these hubs. Ma'am, the one question that I had, and this is purely out of curiosity, is that why don't we just put a restriction on the number of engineering colleges that are opening up? Because, ma'am, to be honest, in Pune, there are colleges that are being set up merely for the sake of making money. And the professors are incompetent. They are just great with marketing. And these students and parents who come from far away villages, they come to these colleges, and then there is a sales team which convinces them and sells them dreams that, we'll be able to get you a 4.5 lakh package, we'll be able to get you a 6.5 lakh package, and eventually after 4 years, after taking education loan also, these people are not able to find jobs. And this points towards a larger problem also, because today if we say that, we have 1.3 million engineers coming out, to a foreign investor, this seems like a gold mine. Because if 1.3 million engineers are coming out every year, that is great. Plus our labor costs are low. But when that person comes over here and actually sees the quality of our engineers, and he sees that most of our engineers are not engineers at all, that number one, dents the reputation of the country. And number two, all of these engineering colleges are not engineering colleges at all. They're just engineering colleges for the namesake. So again, with this center-state coordination, do we have something by which we can curb the expansion of these engineering institutes in such a way that whatever supply we have concrete supply, and the rest of the people can just find something else to do rather than being deceived by these engineering colleges in the name of great packages? Absolutely, a very, very critical question and an issue which is definitely a festering issue. Many of them who borrow money and aim to have their children go high in their lives have been shattered. Yeah. And quality-less infrastructure, faculty-less programs have actually hurt this sector. I know the example that you cited of Pune is also applicable in many parts of southern states. Many engineering colleges are just lying there. Correct. Like huge concrete monsters with nothing in it. True. There has to certainly be a lot more vigilance in this matter and a lot more compliance of standards. Okay, ma'am. Ma'am, the next question that I have is about GST. And ma'am, GST without a doubt has been a phenomenal success, because my Chacha ji is extremely envious of us because we don't have to face the same problems that he did during that time. And all the stakeholders that I spoke to, in fact, we made a video on GST and we asked people to comment as a business owner whether they were happy with GST or not, and most of the people said yes. But there's one category of stakeholder who's particularly not happy about GST, and those are the state governments like Tamil Nadu and Kerala. Ma'am, before that, I just want to set the premise for this, just so that I have the understanding of how GST operates properly. If a t-shirt worth 100 rupees is produced in Tamil Nadu and it is sold in a state like UP, and if 20 rupees GST is collected on this t-shirt, 10 rupees goes to the center and 10 rupees goes to the state, right? And out of this 10 rupee that goes to the state, it goes to the consumer state, which is UP, and not producer state, which is Tamil Nadu, right? Governments like Tamil Nadu often argue that we've invested thousands of crores into setting up factories, building highways. Then why is it that our benefit of producing the goods are being passed on to other states where there are just more number of people out there to just consume the goods? So, ma'am, why don't we just split? I know this is a very amateur question, ma'am, and I know that there are complex calculations in place, but why don't we just split the GST between the producer state and the consumer state equally? How would that work out? Out of the 20 rupees that is collected, 10 rupees goes to the center, 5 rupees goes to the producer state, and 5 rupees goes to the consumer state. Wouldn't that be enough to... In a way, isn't that what is working? Because how do you know which product will be consumed? To what extent in a particular state? Maybe some states consume more of, let's say, hosiery products. Some other states may consume a lot more of metal goods. So for item wise, I'll have to, and some other states may consume one item this month and maybe not the next month. So you can't have a thumb rule and do it. It has to be on actual buying and selling. That is why this complex system was bought simply saying how much gets sold in a particular state. And that is why when GST was launched in 2017,
manufacturing states were all unhappy, saying, I lose my advantage. I got so many industries to come to my place, set up the business. Now, are you saying I won't get my share? No, they were compensated for it, so that they come on board, saying, okay, manufacturing states will be given something, and they agreed to some kind of a settlement, because now the emphasis or the principle of taxation moves on to the consumer. You take that measure. Okay. Ma'am, so after this compensation is now applicable till 2026, right? The GST compensation? No, it's over. It was till 2022 and then it's over? Yes, it's over. Okay. What you're getting till 26 is the compensation tax gets collected. Okay. It goes towards the payment of the principal and the interest on the borrowings that we did. Okay. During the lockdown, when nothing moved, no GST revenues were generated, but still states had to be given money, because how will they run otherwise? Correct. So money was borrowed and given to states on the understanding that it will have to be paid back by the compensation cess that we use. Okay. And that compensation cess was therefore extended beyond 22, strictly only to pay the compensations due that was to be paid. Assume that during the lockdown, if everything was normal, no lockdown, you would have earned as much as you gave as well. Correct. Without earning, you're giving because you borrowed. That borrowing has to be paid from where? It has to be paid from the same cess that gets collected. So, although till 22 we gave it to the states, now having extended it till 26, the collected money goes only for paying the borrowed amount. Okay. And it's servicing of the interest. Okay. So until 2022, they were compensated. But after 2022, till 2026, whatever the state gave to the center during the times of COVID. No. Whatever the GST Council borrowed to pay the states. Okay. And that is now being collected in the form of? The same cess is getting collected till 26. Okay. And the collected cess between 22 and 26 goes for paying that borrowed amount, which the GST Council borrowed to pay the states the compensation cess during the lockdown. See, between 2017 and 2022, states were given a 14% compensation. Okay. Meaning every state, based on the 2015-16 base year, would be growing at a particular level. Each state grew at its own level based on the trend of the earlier collection. But the GST at the time of launching agreed that it will be assumed that all states will grow in, say, at a 14% level. Now, if you actually grew only at 10% level, hardly any state grew at 10, but many of them grew at 7 or 8%. Best performers, the others performed less better, whatever be it. So if you actually grew at only 7 or 8%, the rest 7 or 6% would be given to you by the compensation cess which was levied on extra luxurious or sinful goods. Okay. So that money was collected in the name of compensation cess. And that was used to give the differential between actually what revenue was earned and the protected revenue, which is 14%, will be guaranteed to every state. So between 14 and 7, the gap was paid through the compensation cess. Okay. But that was only up to 22. And in the COVID year, because we couldn't collect anything, we borrowed money and kept that promise up. All right. So who's going to pay the borrowed money? After 22, we extended the collection, and with that money, we are paying back the borrowed money. Understood, ma'am. Ma'am, this is very, very clear to us because from the mainstream media, what I understood is that there are states like Tamil Nadu which were protesting because they were saying that it's like penalizing the states for investing so much money into building factories when there are states which are just consuming things. States is not building factories. What are you saying? No, what they're saying is that we put in so much efforts and Every thousands of crores into state has building done it. highways, but all of our efforts are being penalized because our revenue is going to the consumer state. That was the narrative, so I just wanted to ask you that question. Okay. Ma'am, the next question that I have is about this, again, north-south divide that's out there. And I want you to clarify this just like you did for GST.
And this is coming from the divisible pool of taxes. By the way, guys, for those who don't know, this is just for the audience. If the center collects 1,000 crores, 41% of it in 2024 goes to all the states. So 1.8% might go to Kerala, 6% will go to Maharashtra, and so on and so forth. And the Finance Commission decides which state will get how much percent. And this pool right now is about 12 lakh crores, right, ma'am? Is that correct? Okay. Ma'am, here's where the Finance Minister of Kerala, K.N. Balgopal, argues. He says that Kerala gets only 21 rupees against every 100 rupee that Kerala collects. But for UP, this number is 46 out of 100. And for Bihar, it's drastically high. Bihar gets 70 rupees out of the 100 rupee that it collects. And here's where the north-south divide narrative comes into play, ma'am. So, ma'am, what is the logic behind dividing this pool of money between different states? And why is there such a drastic difference? First of all, I think this narrative is somewhat distorted. Okay. I'm not coming into saying the numbers are distorted. I'm not even. I'm saying the principle on the basis of which this is being put out is absolutely distorted. Okay. I'll start from an example and I'll elaborate. Let's take Kerala. Let's take Tamil Nadu. Let's take Karnataka. If actually the total amount of revenue or taxation that you pay is the principle on the basis of which tax has to be given back to you, Kochi in Kerala would take away everything that is collected. Yeah. All right? Kochi, which benefits from having one of the world's best ports, which is a national port, in which Government of India's money goes in. That port is built, maintained, run, modernized, upkeep, everything is with the center. Look at the way in which complexity gets into the argument. Yeah. All right. Now, Kochi, therefore, also has a airport to which the Central Civil Aviation Ministry spends a lot. Okay. Kochi also has one of the biggest centers of Navy, for which central government exclusively spends money. Now, all of them have a ripple effect on the economy Kochi. Correct. Right? But even after that, if Kerala representatives say, Kochi gives so much tax, are you, first of all, excluding these big ticket investments, which are giving the ripple effect for the Kochi economy? And pretending that everything that which is happening in Kochi is made out of Kerala's own money. So it starts with a bit of an illogic there. Okay. Second, if Kochi alone is able to generate so much, what happens to Kannur? What happens to Thrissur? What happens to further up Kozhikode? What happens to Pattanamthitta? Are we then saying everything that Kochi gives, Kochi gets back? Be damned with the rest of the districts. So in the case of Tamil Nadu, everything which happens in Chennai or Coimbatore goes back to Chennai and Coimbatore. Be done with Velurs of the world. Perambalur of the world. Forget Ramanathapuram. Would you say that? No. You can't do anything in Ariyalur. So come similarly to Karnataka. Your Chitradurga, your Bidar, Raichur, Yadgir will all be left because every money will have to be going back to Bangalore. So what are we trying to convey? I'm not even getting to talking about, we give 1 rupee, we get only 25 paisa. No, I'm not even coming to that. First of all, as I took the Kochi example, I'll take Bangalore example. How many industries in Karnataka and also in Bengaluru or Mangaluru are funded by the center? Leave all that. The common man travels by train. Is the Karnataka leg of the train being funded by Karnataka government? Central government funds it A to B, B to C, C to Z. Railways are fully with.
Similarly, Air Force. Bengaluru has one of the Air Force big centers, Army headquarters there. One of the southern division is there. Are there not monies coming from the center? Yeah. So, I want this whole thing to be placed in its proper context. And again, throwing it as though it is Prime Minister Modi's government which decides on these rates is a deliberate attempt to mislead. After all, people who are sitting in governance, holding responsible constitutional positions, do realize that these are not percentages decided by Prime Minister or the Government of India. There is a constitutional body called the Finance Commission that decides it. So when that next commission comes, which is already constituted, the 16th, meet them and tell, okay, put your cases forward. Now, what are the most important parameters that the Finance Commission considers while distributing this money from the divisible pool? A few things remain throughout and a few others keep changing, being brought in and so on. And I know the one solid argument which the southern states would put in is about population. Yeah. Also put about schools and colleges and medical facilities and so on. But whatever be it, the arguments will have to be put to the consideration of the Finance Commission. And once the Finance Commission decides on the rates, we have to follow it. So population is one parameter. Ma'am, any other major parameters? I think education, okay, climate resilience, per capita many other things. So obviously when you talk of the state's GSDP and the population, it will all fall in place. Okay. Now, because here's where again Kerala brings another argument. Right now, Kerala is facing an economic crisis. And I just did some math and they said that, you know, from the 10th Finance Commission to the 15th Finance Commission, our share in the divisible pool has decreased from 3.8% to 1.9%. They've said that? Yeah. I want to say, even before you complete your, till the constitution and completion of the work of the 14th Finance Commission, 14th Finance Commission's report was submitted in 2014. First thing which, after the Prime Minister took charge in 2014, 14th Finance Commission's report came. Okay. So till then, beginning the 10th till the 14th, mostly it was the UPA government. Okay. Mostly, in most of these UPA, Congress-led UPA governments, Kerala has had at least 5 or more ministers sitting there. Other than the Kerala government themselves, couldn't the ministers in the Kerala, in Congress-led UPA, ministers who came from Congress, tell their own government, saying, please go back to the Finance Commission, Kerala's revenues coming down, to pick it up now and throw it at us. 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. They themselves are saying, right? Yeah. From the 10th to 14th, it's all been falling. It was all yours. Because, ma'am, the argument is coming right now and it's becoming more relevant because right now they're facing an economic crisis. And I try to understand the gravity of this argument. So 3.8%. It has nothing to do, I'm sorry to interrupt again to say, revenue falling may be one of the problems. Your own state's efficiency in collecting revenues. What is the problem over there, ma'am? Why is it so inefficient? I'm asking this as a question. Okay. Why not look at your own state's resources that you collect? Be more efficient, bring in more elements into it. And also, the borrowing on which they went to the court, to the Supreme Court, I'm asking, budgetary borrowing, extra budgetary borrowing, please account for all of them in the assembly where elected representatives of Kerala are sitting. You don't talk about the borrowing which has been extra budgetary and continuing at some level till now. Whereas you have a problem with revenue falling. If the central share is falling, I'm also asking, every state has its own way of improving their own collection, their own state's own resources. Understood, ma'am. So you're saying that divisible pool is not a practical solution. They have to manage their economic system better. That's also one of the things they have to give their own attention. Many states have shown rapid changes
in the way in which they brought in more creative ways of revenue generation. Okay. For example, ma'am? Look at the way stamp duty has been handled. Okay. Maharashtra, for instance, during COVID, realized that unless they were going to change their approach towards stamp duty, the inventory which was sitting in real estate, meaning built properties, housing, will languish. And they changed the rate, and what a difference it made. They collected more revenue, the inventory with all the builders was cleared. Now there's fresh demand for more housing. That is one of the ways to do it. The other way to do it, there are still some items which are exclusively left to the states. In that, are you efficient? I'm not asking for an increase in tax. Because I know there is this temptation, people will immediately say that, oh, she's suggesting increasing tax. No, I'm not saying that. Efficient tax collection. Efficient tax collection, plug loopholes, make sure that you're using technologies to understand where evasion is happening. Loophole is one thing, evasion is another. You know, there can be people who are completely avoiding paying taxes, finding out ways in which they can skip the net. Correct. Are we improving all that? Ma'am, you have done a phenomenal job with GST because the number of taxpayers is increasing, the amount of tax collected is increasing, and you brought in some revolutionary policies to make tax collection more efficient. So, ma'am, how did you do it? First of all, I must say the readiness to adopt technology and to deploy technology to make it simple is something which Prime Minister has done in Gujarat. Okay. He as Prime Minister now, as Chief Minister in Gujarat and as Prime Minister now, continuously kept us pushing, saying, can you not bring in technology to assess where it goes, how it gets collected? Can you not see using, artificial intelligence? Where you can trace the money and where loopholes are happening or where wrong hands are receiving, let us say, the refund that you're paying, are false claims being laid, saying, I've exported so much, give me some money back, where actual export has not happened. Only paper, shuffling has happened. So, using technology for the purposes of better revenue collection has actually given us good results. Otherwise, you will be fishing, or as you say in technology-based language, internet-based language, fishing expedition would be going on. You will be, doing a wild goose chase. What we are doing now is when you do with the AI, you're able to get the entire spider's web, as it were. So one leads to another, third leads to the fourth leads to something else. So you touch one, you're able to touch everybody else. So the whole web just falls apart. Ma'am, can you give me one example of this? One example of this was in the input tax credit. Okay. In the GST. You get the credit, or if there is an inversion, you get the refund back. Okay. In such cases, where there is no transaction happening, but bills are being shown, you ended up having to base the bill, pay the people. Okay. But the bills are only paperwork. Like even in the toll tax which was moving, a truck would move up and down 2 or 3 times with no stuff in it. Oh, okay. And the claim would be, this truck went 4 times and therefore you have to pay us to that extent. Okay. When no mal was transported. Okay. That came to light because, particularly because Gujarat and Uttar Pradesh both came up saying something is hanky-panky here, we'll have to check it up. How did they identify that, ma'am? One truck? The same truck registration number. How many times will he go within a matter of 48 hours in 2 different distances which are more than 300 kilometers each? I'm saying roughly. Okay. So then they got nosy about the whole thing, and when they actually went in to find out, they got to know it. Ma'am, this almost looks like a Netflix documentary. That's right. Most of the customs related and GST related matters are all coming up because of these kind of mild deficiencies which officers say, They detect something and then they're curious, they want to tie up the loose ends, they end up seeing a big problem. And technology helps them today
instead of having to, spend hours searching for where it goes, who's the fellow who ultimately receives it, because money trail is so quickly established. This is almost like an FMCG company Yes, trying to yes. find out leakage. That is excellent, ma'am. Ma'am, one last question. If your government comes to power, what is your vision for India from 2024 to 2029, ma'am? I think broadly it's very well laid out. First of all, get to the third largest economy Okay. within a year and a half or two, Okay. unless something black swan, we don't know. But otherwise, we should be able to. Okay. And work towards 2047 Viksit Bharat. And primarily ease of doing business for that. Yes, and to make sure that manufacturing, make in India, Atmanirbhar Bharat, all go hand in hand. You already have a service sector which is contributing more than 60% to our GDP. You already have an agriculture sector where there's a lot of activity today to export and give the farmer better returns on his produce. Because exporting abroad, he gets money in foreign exchange that gives him better yield, assurance that his products will be sold at that price and so on. So the comfort of export will have to also be extended. But of course, because in India, we can't be indifferent to the prices at which products will be sold. The consumer end of agricultural products is also important. Farmers important, the other end, the consumer is important. So everything going for export is going to make it too expensive, and probably goods will not be available for Indian consumers. Correct. So we'll have to find a balance there for agriculture and manufacturing, as I said. So balance for agriculture, manufacturing, ease of doing business, eventually leading us to the third largest economy and the vision of 2047. Yes. Is that correct, ma'am? Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being so patient with all of your answers, Not at all. especially for giving examples, because I was able to understand everything. I just hope everybody else did. Thank you so much, ma'am. You're It was a welcome. pleasure to have you. Thank you very much. Thank you so much.